Hello friends, I am Siddharth Mehta. This is the lecture of Dacm. In this lecture we will study about the choice of specific magnetic loading and specific electrical loading. In previous lecture we studied the short note related to dimensions of Dacm, dimension of induction motor. In that lecture we already derived the equation for D square L. It means that dimension of three-phase induction motor. Now in this lecture we will study that which factors will affect the specific magnetic loading. From previous lecture I taken one relation between the D square L and BAV. This represents the relation between the specific magnetic loading and the dimension of three-phase induction motor. This relation we already derived into the previous lecture. Here D represents the diameter of armature, L represents the stator core length, is inversely proportional to BAV. BAV represents the specific magnetic loading. From this particular relation we can see that if we will increase the specific magnetic loading, then D square L will reduce. If we will increase the BAV, specific magnetic loading, then D square L will reduce. And D square L is nothing but the dimension of three-phase induction motor. So if you like to get smaller size three-phase induction motor, then our aim is to increase the specific magnetic loading. But we cannot increase specific magnetic loading than its limit. Why? Because it will affect the number of factors. And in this short note we will study that by increasing the BAV, which factors will affect. એટલે કે આપણે જો અહીંયા BAV ઇન્ક્રીઝ કરતા જશો તો આપણા મશીનની સાઇઝ સ્મોલર થતી જશે. આપણો એમ એ જ છે કે આપણો મશીનને સ્મોલ કરવાનો, બરાબર. બટ પ્રોબ્લેમ એ છે કે BAV હશે એની અમુક વેલ્યુ કરતાં તમે હાયર વેલ્યુ સિલેક્ટ ના કરી શકો. કેમ? વાય? બિકોઝ BAV ઓલ્સો રિલેટ વિથ ડિફરન્ટ ફેક્ટર્સ. એટલે કે આ છે બીજા ફેક્ટર સાથે રિલેટેડ છે. એટલે આની વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ કરવાથી બીજા ફેક્ટર્સ હોય એને ઉપર એડવર્સ અફેક્ટ થાય. એ કયા ફેક્ટર્સ છે એ આપણે સ્ટડી કરશું, બરાબર. સો અવર ક્વેશ્ચન ઇઝ ચોઇસ ઓફ સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ. નાઉ ફર્સ્ટ ફેક્ટર ઇઝ આયરન લોસ. So choice of specific magnetic loading will affect the iron loss of three-phase induction motor. How? Now we will study. Iron loss means two losses: hysteresis loss and eddy current loss. Now you are familiar with hysteresis loss equation and eddy current loss power equation. This is the power loss occur due to the hysteresis loss, that is given equal to PH equal to BM 1.6 FV. And this is the power loss equation due to the eddy current loss, that is given by B square F square V T square. Here in both equation, B represent the flux density in core, F represent the frequency, V will represent the voltage, and T represent the thickness of lamination. So from both equation you can see that PH and PE both are dependent on this B flux density. So PH proportional to BM 1.6 and P also proportional to B square. So with increment in B means specific magnetic loading. So with increment in B, PH and PE will also increase. That's why iron losses will increase. એટલે કે સિમ્પલ વસ્તુ છે, જેમ આપણે સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગને ઇન્ક્રીઝ કરશું એમ આપણો એડી કરંટ લોસ અને હિસ્ટેરિસિસ લોસ પણ શું છે? પ્રોપોર્શનલ છે. અને આ તો સ્ક્વેરના પ્રોપોર્શનમાં છે. એટલે આ બંને ઇન્ક્રીઝ કરીએ બીને તો આ બંને પણ ઇન્ક્રીઝ થાય, PH અને PE. PH અને PE છે એ પાવર લોસ ડ્યુ ટુ હિસ્ટેરિસિસ એન્ડ એડી કરંટ લોસ છે. એટલે આ બંને ઇન્ક્રીમેન્ટ થાય તો ડ્યુ ટુ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઇન એડી કરંટ લોસ એન્ડ હિસ્ટેરિસિસ લોસ આયરન લોસ વિલ ઇન્ક્રીઝ. એટલા માટે આપણે BAV જ્યારે ઇન્ક્રીઝ કરશું ત્યારે એની સાથે સાથે આયરન લોસ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. So you can see that with increment in specific magnetic loading, iron loss will also increase. Here up sign represent the increment and down sign represent the decrement. Now second factor is power factor. Now we will study that how power factor will relate with the specific magnetic loading. Again we will take the reference as this equation BAV equal to 5 by A. Simple, this is the equation of
magnetic flux density. Okay, so now you are make increment in BAV. BAV means specific magnetic loading. So if you will increase this specific magnetic loading, then you can see that BAV proportional to phi. Okay, if you will keep A as a constant, so with increment in BAV, phi will also increase. Okay, with increment in BAV, phi will also increase if you are putting A as a constant. So I can say that with increment in specific magnetic loading, the flux will also increase. Now to increment in flux, magnetizing current will also increase. Why? Because magnetizing current is directly proportional to phi, and phi is due to the magnetizing current. That's why with increment in phi, I magnetizing will also increase, and you know that with increment in magnetizing current, power factor will always decrease. Okay, so we can say that with increment in specific magnetic loading, the power factor will decrease. Okay, so that's why we cannot increase BAV for more than particular value, otherwise the power factor will decrease drastically. Okay, third factor is temperature rise. Okay, this factor is related with first factor, that is the iron loss. Okay, we already studied that with increment in specific magnetic loading, iron loss will increase. Okay, this relation is already derived in first factor. First factor is itself iron loss. Okay, so with increment in BAV, iron losses will increase. Okay, and you are know that due to the increment in this losses, temperature will rise. Okay, then next factor is size and cost. Okay, this is the equation of specific magnetic loading. BAV equal to P phi upon pi dl. Now with increment in BAV, dl will reduce. Okay, with increment in BAV, dl will reduce. આ increase થાય એનો meaning એવો થાય કે આ reduce થતું હોય, બરોબર છે. Okay, it means that here D represent the diameter of armature, L represent the core length. Okay, so that's why reduction of dl means size and cost will decrease. Okay, so with increment in BAV, size and cost will decrease. Okay, this is the fourth factor, that is the size and cost. Now last factor is overload capacity. Now next factor is overload capacity. Now with increment in BAV, flux per pole will also increase. Why? Because B proportional to phi by A. So due to the increment in flux, number of turns for same slot will increase. Okay, for same value of voltage. આમાં ધ્યાન રાખજો, બરોબર. સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ ઇન્ક્રીઝ કરશો એની સાથે ફ્લક્સ પર પોલ હશે એ ઇન્ક્રીઝ થશે. વાય? બિકોઝ B equal to phi by A. If you will keep A as a constant, then with increment in B, phi will also increase. If you are keeping the voltage same, then number of turns will reduce. ઓકે, કેમ? કારણ કે જો ફ્લક્સ પર પોલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, વોલ્ટેજ સેમ જોતા હોય, સેમ વોલ્ટેજ માટે તમે એપ્લાય કરતા હોય તો ફ્લક્સ ઇન્ક્રીઝ થાય, એની સામે નંબર ઓફ ટર્ન્સ ડિક્રીઝ થાય. ઓકે, જ્યારે ફ્લક્સ ઓછું હશે ત્યારે નંબર ઓફ ટર્ન્સ હોય રિક્વાયર્ડ એ વધારે હોય. ઓકે, હવે ફ્લક્સ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું એટલે નંબર ઓફ ટર્ન્સ છે જેમાં EMF પ્રોડ્યુસ થશે એ શું થઈ જશે? ડિક્રીઝ થઈ જશે. ઓકે, નંબર ઓફ ટર્ન્સ ડિક્રીઝ થશે એટલે એની સાથે સાથે લીકેજ રિએક્ટન્સ એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. Okay, due to the reduction in leakage reactance, the diameter of circle diagram will increase. Okay, due to decrement in leakage reactance, the diameter of circle diagram will increase. So due to increment in circle diagram diameter, maximum output power will increase. Okay, હવે તમને કદાચ એવું થશે કે સર્કલ આ જ રિડક્શન થવાના કારણે સર્કલ ડાયાગ્રામનો જે ડાયામીટર છે ઇન્ક્રીઝ થયો અને સર્કલ ડાયાગ્રામનો ડાયામીટર ઇન્ક્રીઝ થવાના કારણે મેક્સિમમ આઉટપુટ પાવર છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થયો. ઓકે, આ કદાચ સર્કલ ડાયાગ્રામ તમારે પ્રીવિયસ સેમેસ્ટરમાં આવી ગયો હશે તો તમે આનાથી ફેમિલિયર હશો, નહીં તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સર્કલ ડાયાગ્રામ સ્ટડી કરવાનું છે. એટલે આ જે ડાયામીટર ઇન્ક્રીઝ થાય એટલા માટે આ મેક્સિમમ આઉટપુટ પાવર કેમ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એ જ્યારે આપણે બ્રીફમાં સર્કલ ડાયાગ્રામ સ્ટડી કરીએ ત્યારે એક્સપ્લેન કરશું, બરાબર. ઓકે, સો ધીસ આર ધ ફેક્ટર્સ ધેટ આર અફેક્ટિંગ ધ ચોઇસ ઓફ સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ. તમે જેમ જોયું એમ
આપણે જો ડાયમેન્શન રિડ્યુસ કરવા હોય d²L તો સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગને ઇન્ક્રીઝ કરવું પડે. બટ વિથ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઇન સ્પેસિફિક મેગ્નેટિક લોડિંગ બીજા ઘણા ફેક્ટર્સ છે જેમ કે આયરન લોસ, ટેમ્પરેચર રાઇઝ, એ એડવર્સલી અફેક્ટ કરે છે. એટલા માટે આપણે BAV હોય એને અમુક મેક્સિમમ લિમિટ કરતાં વધારે હાયર વેલ્યુ ના લઈ શકીએ. બરાબર? ઓકે. નાવ in next lecture we will study the choice of specific electrical loading. આ હતું સ્ટડી is specific magnetic loading માટે હતું, factors affecting the specific magnetic loading. In next lecture we will study about the choice of specific electrical loading. Okay.